Good evening, ladies and gentlemen. Welcome back to this advanced English class. I'm James. Nice to meet you. Hello. Good evening, James and everyone. Good evening, everyone. Good evening, Ken. Good evening, chị Ngọc Ánh. Good evening, everyone else. And thank you very much for coming on time. Okay. And so we have a reading session today with the topic being microaggression at work. Before we get started, can you quickly look it up, the word microaggression, or you can base on your background knowledge and turn on your mics and tell me what microaggression means, and then microaggression at work. So microaggression, what is that? But let me help you to save time. What is micro? Microsoft, microorganism, microphone. What is micro? Small. Sorry, Lynn, what is that? Micro is small. Small, that's it. I agree. Very good. What is the different? I'm sorry, what is the opposite of micro? Do you know? Macro. Okay, so but micro is small. What about aggression? A simple term for aggression. Aggression is like attack. That's right. So without looking up in the dictionary, can you guess what microaggression means? Can you guess? What is that? Microaggressions. Small attack. That's right, small attack. That's just like that. But microaggression at work. Before we come to the reading today, can you guess and tell me some examples that you believe are microaggressions at work? Look around where you work. Or Phương Linh, you are not working. And I know that some students here are not working, but it's okay. Imagine. Is it harassment? Anton, please give me one example, one story by yourself or your colleagues or something like that. Anton. I have no story. Yeah, no, sorry. Okay, so don't worry about that. Can you imagine? Just imagine. Like harassment, is it right? Yeah, sure, harassment. But can you make it simple? What is harassment? Like just example, like what do you say or what do you do that you consider it as harassment? Maybe say something lie about others or say lies, tell lies about others. Can you give me another example? Because telling lie doesn't seem to be an attacking action. I forgot the word, but they body some. That's right. Body shaming. Body shaming, I agree. So I agree with you. Body shaming is an example of aggression. It's not micro. It is aggression for sure, right? So body shaming is very, very, very bad. And at work, if you say that, hey, you're so fat, hey, you're so thin, something like that, hey, you're so black, there are body shaming. What else? I think that I have a story and it might be a microaggression. Like in my class there was a girl, she was like she studied not really well. So some friends, they do not tell her that she didn't study well, but they just create groups and then
say little bad things about her studying result, and when creating a they just group. like it's very cruel to me, like, you know, they just smile and say hurting things in front of her. All right, talking behind her, right? Yeah, and insulting her, right? Thank you so much. Thank you, Lynn. And I agree, this is aggression. However, it's not micro. It is obvious aggression. But it's okay. Give me more examples and I will tell you whether they are micro or not. Nhân, right? You want to say something, right? Nhân, chị Ngọc Ánh and chị Minh Chi. I think okay. I think microaggression is a small act which make someone not happy, treated badly, about the different from their skin, their situation, right? Your parent, their parent. Yeah. Okay. Or they are the disaster. A miss on your body and their body. Right. A missing on their body. Thank you. So I think it could be microaggression or it could be an aggression too. Right. Thank you so much. I think maybe action. So you often distract someone. Yeah, you upfront. Distract someone or distract others. Distract others. Yeah. Right. Do you mean distract or interrupt? Interrupt. Interrupt. I love that word. And yes, I think so. Interrupting is an example of microaggression. Okay. And let me give you one. That was my example. And I was not a victim. I was the person who did microaggression on my friend. I did not realize it was a problem until I grew up. Let me tell you one thing. When I was a student, I was not familiar with Vietnamese accents all around Vietnam. When I turned 18, that was my first time to share the room with other guys from other provinces. One of the guys was from Nghệ An and I could not understand him because of his accent. I was not familiar with that. It was my fault. It was not his fault. And I remember telling him to write down what he said. Can you imagine that? Excuse me, can you write down what you said? But he was speaking Vietnamese. So my action was microaggression. And you know, so we can define microaggression is an activity that harm people or hurt people slightly, so slightly that we are not aware. We don't know we are harming people. So that is called microaggression. So are you clear? If you are, can you let me know in the comment? Yes, so we can start the lesson today. Yeah, right. Okay, thank you. So have you ever done microaggression to your classmates or your colleagues? You harm them. You say something that harm them, but you don't know. Have you? Have you ever? One more example, not from me, but from my colleagues. They were teachers. And you know what? In a class, there were many students. Of course, some students were good. Some students were slow. And there was one student who was a little slow. One day,
that slow student could answer the question perfectly. And you know, she said, wow, you're so good, even though that question is easy. So what she said was a microaggression. What would you feel if you were that slow student? Oh my God, really? Are you serious? You are giving me compliment just because I could answer this very easy question? You don't feel happy. So that was one example of microaggression. Are you clear, class? Am I clear to you? Oh yeah, are you clear? Is also a question of microaggression if you are not clever. Or do you understand is a question of microaggression. You should say, am I clear to you? Or do I make myself clear? Okay, so there's a lot that we learned today. Are you ready to go to business culture? Are you ready? Yes. Yeah. Yes. 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 Thank you so much. So I hope that after this, after today's lesson, you will be aware of microaggression and not to make mistakes like I did or like my colleague did. Before we do that, let's warm up with pronunciation. Find the word whose pronunciation is this and this. I'm giving you 3 minutes for you to do with your classmate. Speak to your device. Now, work in groups in 3 minutes. Chị Hạc, I can see your question. I will answer that later. Let's go. The word pronunciation is inaccurate. I think that have you found the words from the pronunciation? Not yet. Not yet. Me too. Me too. My phone is wrong. it can recall my pronunciation. I don't know why. At first, I thought that the word number 1 was inaccurate, but then I realized that it was not. Inaccurate. And how do you pronounce question 1? I guess this innocuous is not harmful or offensive. Yes. Can you repeat the word? INNOCQUOUS. Innocuous. Yeah. And I see. This one. Like it is cause no harm. Innocuous. Yeah, it seems correct. We have just found the first one. What about the second one?
Oh my God, we cannot tap on the chat box. Okay, so please spell the word. INN CUOUS. INN OCUOUS. Yes. OUS. Innocuous. Yes, innocuous. Innocuous. What does it mean? I find it. I'm not sure, but I think that's harmless. Harmless. I can see here like they have two meaning, right? First will be harmless. The second will be like useless. No, it's not effective or Hello, welcome back. So I think I gave you more time than necessary. So now, can you let me know in the chat box what you found? In case you don't know what they are, let me give you a quick instruction. This is phoneme. Okay, this is A, na, Q, us. This is Q, not chew. No, some people say j. It's wrong because you mistake the y sound with the j letter. They are different. Okay, so this is innocuous. A, na, Q, us. Yeah. Did you find it? Innocuous. Right. Having no effect, no harm, no good, not effective, innocuous. Okay. Thank you. Number 2. Here it is. Lit, must, test. The stress is put in the first syllable. Litmus test. Here it is. Lit, must, test. So here, what we have found. But what is a litmus test? Can you turn on your mic and tell me? Is anyone who works in the chemistry field? What is litmus test? That's a test to detect acids or I don't know how to say it. Yeah, But base. Acid or base, right? I think a base. Yeah, acid or base. That's right. Yeah, using litmus. That's right. Litmus. Yeah, using litmus. Okay, very good. Yeah, exactly. Here it is, class. Here, okay. Acid, base, or neutral, based on the litmus test. You can see it. This is a term in chemistry. However, the word litmus test can be used with figurative meaning, which is just a test for you to see what is not to be seen. Just like that, okay? So, in terms of psychology, sometimes you cannot see. You need to feel or you need to experience someone
long enough to understand them. Is it right? Thức lâu mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người nông sâu. Yeah. So there are some tests for you to see their characteristics quickly. So that is called a litmus test. You can see it clearly. Am I clear to you? Do I make myself clear, class? Yes or no? Yes. Yeah, right. So now let's start the lesson. Okay. I try to avoid the question, do you understand? Because that is microaggression. So first of all, let's read intensively. Reading intensive. I am allowing you about 10 minutes for you to read this and understand or even translate into Vietnamese, and only 10 minutes for using mother tongue if you would like. Okay, right. But now it's okay. Vietnamese is allowed, but not encouraged. Okay, you can use English 100% if you may. My request is understand this. Now, work with your partners in 10 minutes. I will come from room to help you. That's at the same time, I am sending you the material into the chat box. Let's do it. Hello, Minh Chi. Hello. Yeah. Okay, some vocabulary I don't know. Let me check. The comment can feel the descending, condescending. What it mean? That this guy behave like he is superior than other. I think so. Okay, let me check the vocabulary. I don't understand. Condescending. Okay. Hello, anh Hữu Bằng. Hello. Hello. Okay, we read.
I don't really understand the word articulate. I have searched, I have looked it up in the dictionary, but I still don't understand the sentence. So we can search on dictionary. Yeah, I think so. Yeah. Nãy giờ chưa ra được cái gì hết đó thầy ơi. It's okay. I was in a room. There was a student. She said, Yeah. she could look it up in the dictionary. She translated all the words in the dictionary, but she still doesn't understand. So that's the problem. Yeah. That's the problem. Yeah, sometimes we understand every single word, but we have no idea what it is about. Don't worry, you are not the only one who has the problem. Everyone is struggling with that problem. So just try your best. Yeah, okay. Có rất là nhiều lý do để chúng ta đọc mà không hiểu đó quý vị. 7 rào cản. Một là không biết từ. Nhưng cái rào cản này đã được bỏ qua bởi vì em đã cho phép quý vị tra từ điển rồi. Nhưng mà tại sao có khi chúng ta tra từ điển mà vẫn không ra? Đó là bởi vì lý do thứ hai là mình nhầm lẫn. Lý do thứ ba là từ nhiều nghĩa. Lý do thứ tư là nghĩa bóng. Lý do thứ năm là cụm từ. Lý do thứ sáu là ngữ pháp. Và lý do thứ bảy là ngữ cảnh. 7 cái đó nó khiến cho chúng ta đôi khi không hiểu. Không biết quý vị đang ở cái mức nào? Ok, có đủ thầy ơi. Đủ hết luôn. Còn 5 phút nữa, 5 phút nữa cố gắng lên. Cố gắng lên. Em ví dụ ha. Em ví dụ. Câu đầu tiên là cái gì ạ? Since they're labeled micro, by definition they're small, which is one of the reasons why they're easy to miss. If you don't know what you're looking for. Là cái gì? Từ khi mà chúng được đặt cái đặt cái nhãn giống như đặt cái tên vậy đó hả thầy? Micro by definition. Đúng rồi. Thì chúng nó nhỏ, is one of the reason. The small này dịch làm sao thầy? Small là nhỏ đó. Chỉ đơn giản vậy thôi hả thầy? Đúng rồi. The small. Rồi đó. Nó là một trong những cái lý do. Đúng rồi. Một trong những lý do sao? Mà tại sao họ dễ dàng quên hả thầy? Dễ dàng quên gì đó. Ok, có thể là quên một cái điều gì đó nếu như họ không biết là họ đang tìm cái gì. Đấy. Đúng không thầy? Đúng rồi đó. Đó, cho nên là đọc vô sao không hiểu gì luôn. Đúng không ạ? Tức là mình dịch là cái gì không? Ok, dịch không được không hiểu. Dạ đúng rồi thầy, nãy giờ dịch vậy đó thầy. Rồi bây giờ em ví dụ ha, chữ since chị dịch là từ khi. Từ khi, dạ. Tuy nhiên chữ since còn có nghĩa gì nữa nhỉ? Nào chúng ta cùng nhau. Ở đây có anh chị nào Kiệt nè, với lại anh Khương, chị Thảo còn biết chữ since có nghĩa gì nữa không ạ? Mình tra chữ since coi nó có bao nhiêu nghĩa. Một, nó là từ khi, đúng không ạ? Đấy. Đúng rồi, từ khi đó. Từ một thời điểm cụ thể trong quá khứ cho tới bây giờ là từ khi, cái gì nữa? Rồi còn nghĩa nào nữa không ạ? Tra tiếp. Đây cũng vẫn là từ khi. Còn gì nữa không ạ? Nghĩa gì đây ạ? Nghĩa gì đây? Nghĩa là gì? Bởi vì nó có nghĩa là vì. Vì đấy, thấy không? Vì chúng ta chỉ có một chút xíu thời gian để đợi xe buýt, đợi xe lửa, cho nên là em nhầm. Bởi vì chúng ta có một ít thời gian để đợi tàu lửa gì thôi, mình ngồi đây mình uống cà phê đi. Vì chứ đâu có từ. Một trong những cái mà mình thấy mình đọc giống hiểu là tại mình dịch có một cái nghĩa của nó, đó là từ nhiều nghĩa. Nó là vì chúng được dán nhãn. Cái chữ dán nhãn là đang hiểu theo nghĩa bóng. Cái chữ microaggressions đó, nó có cái chữ micro, người ta gắn cái chữ micro vô trong cái tên của nó, cho nên người ta dùng cái từ nghĩa bóng là dán nhãn.
Đó, vậy nhưng mà mình đừng dịch là dán nhãn. Dịch dán nhãn là không hiểu gì luôn. Phải dịch là vì chúng được gắn cái chữ micro vô. Nên về định nghĩa chúng nhỏ. Đúng rồi, thì nhỏ gì nữa. Nhỏ, và đó là một trong lý do mà chúng ta dễ dàng bỏ qua, bỏ lỡ. Bỏ lỡ. Nếu bạn không biết bạn đang tìm cái gì, cái này cũng phải hiểu theo nghĩa bóng. Tức là mình không có chú ý thì mình sẽ bỏ lỡ qua. Tức là nếu mà quý vị không có cố gắng để tìm coi mình có đang gọi là có những cái hành động nào có lỗi với lại cái người đó không. Nếu mà mình không biết nó, tức là mình tìm coi mình có lỗi gì không, nhưng mà tại vì nó quá nhỏ nên mình không nhận ra ý nó là gì. Rồi thì bây giờ đây là 7 ví dụ mà chúng ta sẽ ấy ha. Rồi bây giờ chắc là tới giờ mình đi ra ngoài, em sẽ hướng dẫn cái này lại cho lớp mình. Dạ, thank you. Có gì đâu, đúng không? Vậy thì đó chính là một trong những cái mà mình cần phải khắc phục. Dạ. Ok. Và còn nhiều cái dưới nữa. Bài đọc này chỉ có khoảng 400 chữ thôi, không nhiều đâu. So với 13.000 từ của cái đề thi thì 400 chữ chả là bao. Nhưng mà hy vọng là chúng ta sẽ đâu cần học nhiều ạ. Chúng ta biết được mỗi ngày một chút là. Dạ. Anh Khương có dịch được hết không anh Khương? Đúng là cái dịch nó cũng dễ bị lầm lẫn cái này, do cũng chưa có quen lắm, nhưng mà thầy giải thích vậy là cũng nắm được nhiều cách để mình nói chung là thoáng đi với đó nó có nghĩa. Đúng rồi, thoáng đi. Anh dùng cái từ thoáng là đúng rồi, còn trong tiếng Anh người ta dùng chữ between the lines, đó là mình phải hiểu giữa các cái dòng. Rồi mình ra ngoài mình discuss tiếp nha. Dạ vâng. Vâng ạ. Okay. This meeting is being recorded. Okay. Xin chào tất cả quý vị và các bạn, và sau đây cho phép em được nói tiếng Việt trong vòng 5 phút thôi nha. Bây giờ là 10 giờ, xin lỗi, 9 giờ kém 10, em sẽ nói tới 9 giờ 55 là em sẽ nhường lại phần tiếng Anh cho quý vị. Chúng ta đang được theo dõi một cái hoạt động đọc được gọi là Reading Intensive. Trước giờ trong lớp nâng cao thì mình toàn là Reading Comprehension không, đúng không ạ? Một lát nữa chúng ta sẽ được học cái gọi là Reading Comprehension, vẫn một bài tập quen thuộc. Còn bây giờ là Reading Intensive, đôi khi chúng ta cần chậm lại thưa quý vị. Nếu như Reading Comprehension là chúng ta đọc lướt, đọc skimming, scanning, reading for details, reading for a specific information để chúng ta tìm được cái chúng ta cần và bỏ qua những cái thông tin không cần thiết. Thì ngày hôm nay em muốn giới thiệu với các anh chị một cái kỹ thuật đọc để quý vị tự nâng cấp bản thân của mình. Đó gọi là Reading Intensive. Read slowly and carefully to learn vocabulary and grammar. Đó. Mình phải đọc chậm, đọc hết. Vậy thì hồi nãy trong phòng em có nghe bạn Phương Linh, bạn nói một câu rất hay. Trời ơi, em đã lướt khắp cái từ đó trong từ điển rồi mà đọc nhưng cũng không hiểu gì hết. Hay là chị Ngọc Diệp, chị dịch ra được hết nguyên câu mà chị không hiểu gì hết. Và chúng ta cũng như vậy quý vị, sẽ có những lúc chúng ta dịch được hết mà không hiểu. You have no idea what it is. Chẳng hạn như câu này ha, từ khi gì đó em có demo cho chị Ngọc Diệp rồi đó. Chữ since là từ khi, nhưng mà khi chúng ta tra nó thì chúng ta sẽ thấy nó còn một cái nghĩa nữa, nó là because. Chứ không chỉ nhất thiết phải nói về thời gian. Đó, dùng để nói về nguyên do nè. Bởi vì tụi tớ có một vài phút để đợi xe lửa thì thôi, ngồi xuống đây uống cà phê với nhau. Đó là một trong những cái rào cản khiến chúng ta đọc mà không hiểu. Em sẽ nhắc lại 7 cái rào cản đó cho các anh chị để mai mốt mình còn work more on it. Thứ nhất, thiếu từ. Cái này mình bỏ qua, tại em đã cho quý vị dùng tiếng Việt, dùng từ điển hết rồi mà đọc xong vẫn không hiểu. Vậy thì cái này mình bỏ qua. Cái thứ hai, từ nhiều nghĩa. Ví dụ từ nãy đó, since, nó đâu có phải là từ khi không đâu, nó còn có nghĩa là bởi vì nữa mà. Nó không có mối quan hệ nhân quả. 3 là nhầm lẫn.
Có rất nhiều từ đọc giống nhau. Command, comment. Đây. Có không? Có nãy giờ có ai thấy cái chữ command này ở đây không? Có ai thấy không? Đây này. Đâu rồi? Mới đây này. Đây, đâu rồi? Đây, command. Mình mà đọc ba chớp ba nhán, đọc lướt có ra cái từ comment, mình dịch là bình luận. Tự nhiên đọc nó vô bình luận không hiểu gì luôn. Đó. Tiếp. Hay là complimentary. Đây. Đây nè, đâu rồi? Complimentary. Ủa là cái gì vậy? Complimentary. Bổ sung. Đọc nó giống cái chữ nó cứ giống nhau vậy đó quý vị ha. Thứ tư đó là nghĩa bóng. Nghĩa là mình phải đọc, mình phải hiểu cái nghĩa ý tại ngôn ngoại. Hồi nãy anh Khương có dùng cái từ là nghĩa gọi là dịch thoáng, phải dịch thoáng ra. Còn ở trong tiếng Anh nó dùng cái từ between the lines. Mình phải hiểu cái nghĩa ở giữa hai cái dòng chữ, tức là những cái nghĩa không được thể hiện qua câu chữ mà nó là ý niệm. Rồi, tiếp theo đó là ngữ cụm từ, ngữ pháp và ngữ cảnh. Em không có hứa là hôm nay mình sẽ làm được hết mấy cái này. Khi nào có dịp thì mình sẽ nói. Em vẫn ghi lại đây để khi nào có dịp học môn đọc hiểu trở lại mà chúng ta gặp thì em sẽ lại nói lại ha. Thì chúng ta coi. Đây, label. Label là dán nhãn. Label là cái nhãn. Được dán nhãn. Nếu chúng ta dịch ra là chúng được dán nhãn thì mình sẽ không hiểu. Thì mình phải dịch thoáng ra. Chữ they này mình cũng phải hiểu they là cái gì luôn. They là cái gì vậy? Tự nhiên vô cái này một cái đại từ. Cho nên trong đề thi TOEFL nó có cái câu What does the word they in paragraph 1 line 2 refer to? Nó hỏi mình đó. Chữ they đó là đại diện cho cái gì? Một dạng của reading intensive questions. Vậy thì ở đây they đó là gì đâu? Các anh chị mở micro đi. Lẹ lên, chúng ta sắp hết giờ nói tiếng Việt rồi. They là gì vậy quý vị? Microaggression. Đó, microaggressions. Những cái hành động microaggression trong công ty nói chung gọi là they. Tại này nhìn đọc là phải hiểu chứ. Đó, vậy chúng ta đừng dịch là dán nhãn, dịch là gắn với. Trong cái tên microaggression nó có cái chữ micro, nó được gắn với chữ micro, cho nên về định nghĩa chúng nhỏ. Đó là một trong những lý do mà chúng ta dễ bỏ qua nếu nó không phải là những thứ chúng ta tập trung vào. Đây, what are you looking for? Đang tìm kiếm là trời, chị tìm kiếm cái gì? Vậy thì lúc này là mình phải read between the lines. Ở đây chính là chú ý, mình phải hiểu. Nếu chúng ta không chú ý tới nó thì bỏ qua thôi. Và đây, dưới đây là 7 ví dụ về một vài những cái trường hợp microaggression. Em cũng chả biết dịch là gì trong công sở về mặt racial, là về mặt chủng tộc. Tức là đôi khi chúng ta phân biệt chủng tộc mà chúng ta không biết. Hồi đầu chương trình em có giới thiệu rồi đó. Em đã có một cái tiểu hành vi phân biệt vùng miền. Khi em nói bạn của em là ê ông viết xuống đi, tôi nghe tôi không hiểu. Trời ơi, có nói cái câu đó là một dạng tiểu hành vi phân biệt vùng miền rồi. Vậy thì ở đây you're so articulate. Articulate là gì quý vị? Dịch chung với em đi nào để cho em lách luật. Articulate là cái gì? Mở mic luôn. Là lưu loát. Lưu loát. Lưu loát quá. Mạch lạc Lưu loát, đúng rồi. Rồi nãy Phương Linh dịch chữ này là mạch lạc lưu loát đúng không Phương Linh? Rồi không hiểu chỗ nào Phương Linh? Sao cưng? Đó. Rồi tất nhiên là mình không hiểu ở chỗ là ủa vậy thì có gì đâu ăn hiếp. Tại vì microaggression là tiểu hành vi ăn hiếp người ta. Vậy thì mình phải đọc tiếp nè. Cái từ này đúng không? Nó sao ạ? Innocuous. Thậm chí là nó có mang tính khen ngợi nữa đúng không? Trời ơi, bạn nói năng lưu loát quá à. Nhưng mà tùy vào cái tông thì chúng ta biết rồi, độ cao thấp của cái giọng và cái ngữ cảnh, mà cái
cái bình luận đó nó có thể trở nên condescending. Này nãy ai ra rồi, condescending là gì ạ? Coi thường. Coi thường. Đúng rồi. Những comment đó kiểu coi thường, kiểu trịch thượng, kiểu coi mình là hơn người ta. Đó. As if, đây, hồi nãy em có nói về cụm từ đúng không ạ? As là như, if là nếu, nhưng mà as if ghép lại là gì quý vị? As if là gì? Như thể. Như thể. Đúng rồi. Đó, như thể ha. Như thể là người. Đây tiếp nữa, nghĩa bóng nè. People of color là gì quý vị? Người da màu. Đó, đúng rồi. Chứ nếu chúng ta không hiểu cái nghĩa ý tại bên ngoài, chúng ta dịch là người làm màu. Trong ngữ cảnh này thì mình hiểu đó là người da màu quý vị ha. Rồi, như thể người da màu không được mong đợi, tức là đó, mình hiểu thôi, còn mình dịch là tùy quý vị ha. Đây, helpful comment of là một dạng của cụm từ luôn. Trời ơi, comment là gì? Comment là ra lệnh nè, comment là chỉ huy nữa, không dịch ra, trời ơi, rồi đọc chứ không hiểu gì luôn, cái gì mà chỉ huy đầy đủ. Thì mình phải học từ theo cụm quý vị. Have a full command hoặc là have a good command of something có nghĩa là master that thing. Giỏi về cái đó. Ở đây ý của người ta nói là đây là những người Mỹ gốc Phi. Họ là người Mỹ. Họ là native. Vậy tự nhiên cái mình khen người ta nói tiếng Anh giỏi quá. Và đó chính là cái việc bạn đang phân biệt chủng tộc đó. Racial microaggression. Rồi, hiểu không ạ? Xin được hết. Okay. Vậy thì qua đây em muốn truyền cho quý vị cái động lực để học đọc. Đôi khi chúng ta chỉ cần lấy ra một đoạn thôi. Mình đọc chậm, đọc kỹ, coi từng cái nó như thế nào để hiểu rõ hơn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trở lại với cái phần ý nghĩa hơn cho sinh tồn. Đó là đọc hiểu. Reading comprehension. And now you are not allowed to speak Vietnamese anymore. If you don't understand something, ignore it. Try to find the information you need right here. So, first of all, let's work on the statements. People of color. I told you already, they are Asian or African or South American people. Their skin is not white. Get angry more easily than white people. Does it make sense to you? Okay. Next, a Black or Asian manager might be requested to perform assistance tasks. White people tend to fail to, see, a lot of phrases. Differentiate people of color at their workplace. Do you have any idea of that? Next, most white people find it difficult not to mispronounce. Oh my goodness, this is so complicated. This is related to grammar. So let me spend just 30 seconds telling you about this. If you find something adjective to do something, it means you think that thing or that body is adjective for you to do something. Okay, for example, I find her difficult to talk to. It means it is difficult for me to talk to her. And that is what I think. Right? So if I say, I think it is difficult for me
to stop working. I could say, I think it is difficult for me not to work. It's the same. Or I could say, I find it difficult not to work. So that is about grammar. That is about the structure of find. Okay, so here it is. Most white people find it difficult not to mispronounce Asian people's names. Most white people think it is difficult not to mispronounce Asian names. So, are you clear of it? Yeah. Right. So can you make it even simply more simpler? Can you? Most white people think it's difficult to pronounce Asian. Yeah, that's right. To pronounce. Yeah, even simple, more simple, right? Or I have another suggestion, which is more simple. Most people think it is easy. Yeah, that's what I'm looking for. Easy to Mispronounce Asian. to Mispronounce. mispronounce Asian Asian names. Asian. Yeah, so I believe this sentence is more understandable than the task question. Is it right? Most white people find it difficult not to mispronounce. Oh my God, it's so complicated, but here it is. It's easier. Are you clear? Do I make myself clear? Right? Okay. And lastly, it is not unusual. Okay, you see? Not unusual. So try to use your grammar to make it easier for you. So now let's do this together. Reading comprehension. You have 10 minutes to read very quickly. This is the QR code for you to scan and read. In the meantime, I am sending you the link into the chat group. Please wait. Okay, I'm sending you the link. Now. And I'm sending you the file into Zalo's group. You have 10 minutes to work alone.
It's time for discussion. Everyone, you have about 2 minutes. Because in the second sentence, they John explained they are simply trying to make a point that they strongly believe is important. So I think that they are not getting angry. They just want to explain something. How about chị Ngọc Ánh? Hello mọi người. Hello, hello. Hi, chị Bích Ngọc. Dạ. Cái câu mà người da đen mà dễ giận hơn á, thì đọc trong bài thế nó đúng không? Người da màu á, người da màu thì dễ giận hơn. Tại vì chị đọc cái đoạn đó mình thấy vậy. Là sao hả chị ha? Chị nói lại cho em xíu được. Cái câu true false này nè, tìm cái bài này nè. Cái bài này nè. Reading comprehension. Đọc cái đoạn đó, cái đoạn thứ hai, cái câu thứ hai với câu trả lời cho cái câu cái 5 câu này. Cái nào giận ha? Em không thấy nó ở trong mấy cái câu hỏi. Khúc nào giận coi chị ha? Chị đang nói là A, B, C, D, E hả? Câu nào? A. The people of color get angry more easily than white people. Đọc cái câu số cái ví dụ đúng không? cái 3 đúng rồi. Yeah. Try to make a point that they are strongly believe is important. Comments like just suggest that people of color don't have the right to become animated, excited, frustrated, or express their authentic. Hello, welcome back. So here I am to help you with what you need. Okay, so let's see. Okay, here we have the text. First of all, people of color get angry more easily than white people. Yes or no? Or not given? Can you False. False. Yeah. What is the evidence? So let's read. Okay. Actual. Where is that from? Here. Yeah, angry. Yeah. We were talking about angry, something like this. Okay.
So why are you getting so angry is a question asked by normally white people to black people or people of color, because they are often accused of people thought so. People said that, hey, you are angry. When white people looked at Asian or black people's face and they say, hey, you are angry. But are they angry? No. They are simply trying to make a point that they strongly believe that is important. So it's just like when I talk to you like this. I'm not smiling. I just raise my voice a little higher. So this is what I believe is true. So I said like that, and people say, hey, are you angry? Does that annoy you? You may not, but black people may. Why? Because normally black people are connected with violence in the Western culture. So anytime white people have a feeling that black people are going to attack them, so when they have some voice raising or they speak a little strongly, white people usually assume that is anger. So they protect themselves. So does it hurt? It would hurt if we are black. However, let's take a look at the statement. People of color get angry more easily than white people. So what is the answer for this? Wrong. False. Not given. False. It is not given. Because we had no idea about how people of color get angry. We don't know, right? We have no fact, no information on that. What we know is white people usually think black people are angry when they raise their voice. So do I make myself clear? This is not given class, not false. Okay. If you have any question, you can ask me. Next, a black or Asian manager might be requested to perform assistance task. What is that? True. It is True. true. It's correct. True. You can find it here. Where is it? Where is it? Where is it? Which? Okay, here it is. Would you mind coordinating lunch? Would you mind making lunch for me? And you know, there's a person whose name is Aisha Joseph. She said one of her here it is, class. Pet peeve is an idiom. It means annoying. It is served as an adjective. So one of her annoying microaggressions is people expecting black staff to be the housekeepers or cleaners of the office while they are not. They are your staff, but there are many kinds of staff. We have consultant, we have accountant, we have office workers. Not every member of the staff is a cleaner, but black people are usually mistaken for them, right? This could be manifest as, it means manifest means show. So it's like an example to show you is okay, it's like that.
A manager of color. Yeah, it means a black or an Asian manager being asked to make copies for the meeting. Hey, I need some copies of this document. Can you go do the making the copies for me? But he is or she is a manager. Or reserved meeting rooms. Okay, so normally people of color in a group are asked to perform assistance tasks like that. So this is true. Next, number 3. Why people tend to fail to differentiate people of color at their workplace? Yes or no? Or not given? Yeah. I think it's true. Yeah. And what about the others? Did you find that information? The answer is true. Here it is. In case you do not understand, I can help you. Here it is. Here it is. Hi, here. How's everything going, Kim? This is an inquiry, is it right? It's like, how are you? What's up? I'm asking for your condition. I'm caring for you. But it may be considered a microaggression if your name is Leslie. Do you know Leslie Chung, class? Do you know him? Your name is Leslie, but people call you Kim. What is that? I'm giving you some time for you to think. Okay. First of all, in our culture, if you fail to remember someone's name, that is offensive already. When you mistake him or her to someone else, right? True? You agree with me? But in a workplace, while there were only a handful of people of color, only a handful of people of color. What is that, class? Is that much or not much? Small number. Yeah, not small number. Not many people of color, but you don't remember them. You don't remember their names. So what does it mean? It means that the people of color are not viewed as individuals, but a member of a group. Oh, what is the difference? Họ không được xem như là những cá thể độc lập, mà được xem như là thành viên của một tổ chức, một nhóm chung. Nghĩa là người ta đang phân biệt rồi, bởi vì tổ chức của một nhóm là giống nhau, mặc đồng phục như nhau, làm công tác như nhau. Cho nên là những người Asian nhìn mặt giống nhau. Cho nên là hơi kệ cứ nói đại đi, nhìn nó giống Hàn Quốc thì cứ gọi Kim đi. Nhìn nó giống Việt Nam cứ gọi Linh đi. So, that is an example of microaggression. Okay. Họ không phân biệt được. Yeah, đây là các bạn. Mistaken for one another. Những người da màu á, họ thường bị nhầm lẫn với nhau. Và điều đó chứng tỏ là họ không được coi như là một cá thể. Và ở đây cũng vậy nè. Ê, tôi gọi tên bạn là vậy được không? Cho nó ngắn. Nghĩa là bạn cũng đang ngầm tách họ khỏi cái xã hội chung ở cái chỗ đó. Therefore, this is true. Okay, so what about D? Is it true, class? I think this is obvious. Is it true? Excuse me? True. Oh, yeah. Wait. Is it true? Okay, so let's take a look at this. Let's take a look at this. Đây nè. Can I call you Q for short? Bạn tên gì? Tên Ngọc hả? Ok, tôi gọi N cho nó ngắn được không? Tên bạn chữ N đó. Hey N. Giả sử các bạn đi học mà như Tùng. Hey T, Mr. T. Có đó nha. Có nhiều người họ tự luôn, họ tự đặt luôn để người ta gọi cho dễ. Nhưng mà có những người ví dụ như anh Tùng muốn người ta gọi mình là Tùng, nhưng mà người ta gọi là TRUNG, hay người ta gọi mình là T, thì mình cảm thấy như thế nào? Đặc biệt là T.
Đó. When someone mispronounces a colleague of color's name or as if they might be called something else because they're not willing to expend the energy to learn to pronounce a new name. Họ không sẵn sàng để dành thời gian và năng lượng để học cách phát âm, thì có nghĩa là họ xem đó là người khác. Họ xem những người da màu khác biệt. Và cái đó gọi là name shaming. We heard about body shaming. Bạn mập quá, bạn ốm quá, cái đó là quá rõ ràng, không phải micro đâu. Nhưng mà name shaming, cái kiểu này là micro nè. Đó, thấy không? Bạn gì, bạn tên Huệ hả? Thôi bây giờ tôi gọi tên bạn là H đi cho nó dễ được. Nghe là thấy hurt liền, phải không các bạn? Rồi. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng phần lớn người da trắng nghĩ rằng khó đọc tên. Most white people think it's difficult to pronounce Asian names. So what is this? What is the answer for this? Not given. Not given. So be careful with that. Okay, and last but not least, it is not unusual. Not unusual, it means it is common. Được không các bạn? Not unusual, không lạ thì là quen. Khi mà mình muốn rờ tóc của người da trắng, không lạ khi mà muốn rờ tóc người da trắng, được không ạ? Ở đây có cái câu nào này nè. Trời ơi, cái đầu của bạn nhìn đó, false đúng không? False là đúng rồi đó. Cái đầu của bạn nhìn thú vị, nhờ cho tôi sờ cái được không? Và các bạn đoán được rồi, đầu của người châu Phi thì họ thường gì ạ? Thường nó lạ so với người da trắng đúng không? Tóc họ đen và xoăn, và đôi khi có những người họ dùng cái kiểu mà thắt bím. Cái kiểu của người châu Phi họ hay vậy, và rất nhiều trường hợp chúng ta chỉ thấy thú vị và chúng ta muốn sờ thử coi nó như thế nào, và cái này rất là đố kỵ nha các bạn. So here it is, we have nè, nói chung là it's odd, tức là it's unusual. To ask to touch someone's hair full stop, tức là anyone. Rờ đầu ai cũng là không nên hết, chứ không riêng gì với người da đen. Và đặc biệt là đối với người da đen thì nó còn là vân. Vậy thì câu này là false rồi, bởi vì no, chúng ta đã có cái căn cứ để nói rằng không có nên rờ đầu ai hết. Yeah, okay, thank you. Okay, so that is the end of the lesson. What have you learned after this lesson? Microaggression. Microaggression. Did I give you any awareness of microaggression? Absolutely. Yeah. So be careful with your words, with your actions. I made a lot of mistakes because I didn't know about this. Okay, thank you. Good night. Thank you for coming. Good night, everyone. Thank you, Good Jam. night, Jam. Thank you for the lesson. Bye, Chan. Good night, everyone. Bye, everyone. See you. Good night.